ragazzi su un'altra nuova puntata del Calice Nero, dopo dal Mirexic con un'intervista particolare in spiaggia, in piscina, dove cazzo era. Adesso abbiamo niente poco di meno che un band molto molto interessante. Buonasera Adimer, ben arrivato sul canale. Buonasera non maestro. comincerà a ridere. Allora, È oggi sempre chi un piacere abbiamo? sentire le tue intro. Chi abbiamo oggi? Dici tutto. Oggi abbiamo niente poco di meno che Carl, il cognome purtroppo non riesco a pronunciarlo, Glielo chiediamo però a lui. glielo chiediamo a lui. È stato batterista e ad oggi chitarrista e cantante del gruppo death black svedese Diabolical. Quindi facciamo entrare pure Carl. Ecco. Hi Carl and good evening. Thanks for being here with us. It's a real honor to have you here. And can you help us and the audience for the pronunciation for the surname? Because we were talking in the backstage beforehand. Yeah, it's difficult for non-native Swedish speakers. It's Stjärnlöv. Okay. It means star leaf. So, sorry, does it mean? Star leaf, like the leaf on a tree. Like leaf. Oh, okay. Okay. Star in the sky, leaf on the tree. Mm-hmm. Okay. Supposedly from an old some kind of family insignia or something. Suppose. Mm-hmm. Ok, that's awesome. That's awesome, really. Ok, maestro, vai pure con la prima domanda. Allora, Carlo, subito a bruciapelo, come riesci all'interno della tua mente a far sì che crei arte con chitarra, batteria, voce, e come riesci a far sì che i Diabolical siano un nome talmente potente che si trasforma in una sorta di tsunami? So, by putting in, trying to look out in your head and the music that you're making, or either were making, with drums, guitars, and even vocals, how are you able to conceive such an artistic concept that is diabolical? That can be translated in some sort of tsunami of sound. You mean what can you sort of repeat that question? What was no worries. Question? How are you able, with your musical abilities on drums in the past and now on guitars and with vocals as well, are you able to create such a powerful music that is now in Diabolical that can be even compared to a tsunami of sound? Okay, I didn't catch that part about the tsunami. How? Well, I guess it's just a matter of trying to manifest your ideas into reality. That's what it's about. You start with everything you create. It starts from everything that a man creates starts from an idea. That's something that exists in your mind only, and then it's up to you to find the tools to realize that idea and make it into something physical. I mean, the music that we make didn't exist until it first appeared in Sverker's head back in the day, and then I joined, and then 20 years ago, and then our ideas that we have, we somehow used the knowledge and the tools that we have to make music and a band together. So it's more like a translations of what is inside you, basically. Yeah, that's where it comes from, right? If you think logically about it, that's what it is. Allora, praticamente lui ha, intanto, vabbè, tralascio un attimo la questione del cognome, che comunque lui ha tradotto poi in italiano come foglia dalla stella
un concetto del genere comunque. E poi appunto alla tua domanda, maestro, diceva che di per sé si tratta di un prendere tutti gli strumenti, le proprie conoscenze, quello che è dentro ognuno di loro, in questo momento di lui, e praticamente rendere materiale quello che di per sé è immateriale. Quindi si tratta di una traduzione della propria persona, diciamo così, attraverso questi strumenti. E per quanto riguarda Diabolical, si tratta della culminazione di quello che non c'è stato nei progetti passati, negli anni precedenti, e poi dargli una sorta, una materia in cui stare, quindi tutto quanto è nato da questo concetto qua. Ok. A te la prossima domanda, Adimer, prego. Ok, allora, la mia domanda è più, diciamo che è un po' la mia classica, cioè qual è il punto di apice nella sua vita che l'ha portato in quello che è Diabolical nella sua carriera musicale e cosa vede appunto che è cambiato nel corso di questi ormai 20 anni di carriera nella scena in sé. So, since you are 20 years into the band, you have experienced quite a few things throughout the years, like changes in the so-called scene, call it whatever, and whatnot. First off, what brought you to play drums and extreme metal in general, and what brought you to Diabolical, and what have you seen that changed during this 20 years span in the band? So it's a three-part question. You have the question of what brought me into metal in the first place, then what brought me to Diabolical, and then the changes. So the first part of your question, Sepultura, 1995-96, the album Chaos AD. That's the simple answer. The second part, what brought me to the Diabolical or vice versa, was there is a classic record store in Stockholm in the old part of the city. It has been there since the 1900s. It's called Sound Pollution, and they have a distribution as well. You see their logo on albums sometimes. There used to be, I don't know if they still have it, but by the entrance they have a wall with paper ads, and then you can rip off at the bottom. You can rip off mobile the phone number, like ads. And I answered an ad like that in 2002. I saw it in the store because I usually went there to buy albums and T-shirts. It is the metal record store to go to, or was back then. There are more now. But I answered the ad said that Diabolical needed a drummer. It was kind of almost like pissed off note that said like no luck seekers or like drunks or blah blah blah. We only want the real deal. And I answered it, and I tried out, played with Sverker and the members we had back then, with the Hans, the Hasse, who was the guitar player, and I played drums for them. We had a few times, and then we had some discussions, and then I joined. So, and then the changes over the years, not only in terms of Diabolical, it's been from then on it became like more and more integrated part of my life. And Sverker has been kind enough to let me be a very close part of this project for such a long time. It's originally his
creation, but nowadays I'd say it's almost like I adopted Diabolical, so we're co-parenting nowadays. I'm involved in a lot, but in more broad terms of changes, I don't know. Some things are actually some things haven't changed, and that's the spirit of the scene and the underground scene. There's always been a strong camaraderie in the metal scene, and a big passion for the music and the lifestyle that goes with it. And in many cases, I think it's still unchanged. Other changes, more broadly in the scene, is like the music isn't changing that much actually either. People like the same old stuff, like the really raw black metal from back in the day. That vein of black metal is still present to this day, and there are some expressions of it, like for example some newer flavors of it, but the basic stuff is still there. So a lot is still the same actually. So like the flame at the bottom is still there, but it's just getting bigger and bigger, wider with the. In terms, I think I would say it evolves very, very slowly in terms of musicality. I would argue that you can see much more experimentation and faster cycles in terms of the evolutionary aspects of the music. It changes much faster in other genres actually. So it's very conservative in many ways. I mean, some people would say that if it doesn't sound like this and this, if it doesn't sound like the way black metal should sound like Darkroom Mayhem, whatever, it's evil. Not true. The classic thing, you know. So it's a really, really fine line that you have to thread on when you try to make music that ties on to very old school beliefs about what black metal and death metal should sound like. And I think we're always trying to actually cross that line a lot nowadays. We have influences from that goes back to all the stuff that happened in the 90s, because then we were teenagers in the 90s. We listened to Mayhem, Darkthrone, Burzum, Entomb, Dismember, Morbid Angel. And so the classics, basically. We still think that those things should sound like that, and people do it out there as well. At the same time, we like to evolve and experiment. So we try to incorporate forbidden things like normal clean vocals and other ingredients that sounds a bit off, non-traditional if you're being an elite, extremist, conservative black metal, death metal consumer. So ok, praticamente la risposta è un po' lunga, quindi cerco di dargli quanto più senso possibile. Praticamente la sua carriera come musicista di musica estrema è stata con l'uscita, o quantomeno l'aver scoperto Chaos ID dei Sepultura, e album storico. E poi per quanto riguarda il suo entrare a far parte dei Diabolical, praticamente lui ha fatto cenno a un negozio di dischi di Stoccolma che è tra i più grossi per quanto riguarda distribuzione eccetera eccetera, che si chiama Sound Pollution. Infatti ha detto appunto che ancora adesso trovi CD con il logo proprio di Sound Pollution sul retro o dov'è, e praticamente c'era questa bacheca, quelle con i numeretti che tu strappavi via eccetera eccetera, e ha trovato questo annuncio appunto dei Diabolical che cercavano un batterista, ma e poi classiche, diciamo,
classiche estremizzazioni, chiamiamo così, quindi non vogliamo ubriaconi, vogliamo gente seria, e lui ha risposto lo stesso. Appunto la creatura, come l'ha definita lui, è di Sverker, che è il membro fondatore che ancora oggi è nel gruppo, però assieme agli altri membri dell'epoca, perché appunto parliamo del 2002-2003, lui ha avuto modo di suonare, parlarci, fare discorsi, e da là in poi entrare in pianta stabile all'interno del gruppo, appunto inizialmente come batterista, poi come chitarrista e cantante. Lui, visto che è il secondo membro più duraturo all'interno del gruppo, si sente quasi come padre adottivo del gruppo, perché appunto col passare degli anni ha preso sempre più piede anche lui all'interno del gruppo, quindi appunto non è più solo una cosa di Sverker, appunto, ma è anche sua, quindi ci mette abbastanza del suo, e questo appunto fino ad oggi. Poi chiedendogli cosa ha visto cambiare nel corso degli anni per quanto riguarda la scena e tutto quello che ci va attorno, ha detto che di per sé, per quanto riguarda l'underground, non è cambiata tantissimo, nel senso che c'è, o almeno ha notato lui, questa stessa passione che c'era appunto agli inizi del 2000, fine anni 90, e una cosa che ha notato è che ancora oggi si cerca di sperimentare, perché comunque ha visto che specie nell'underground si tende a sperimentare parecchio, quindi si accennava a mettere ipotesi X, voci pulite, comunque elementi non canonici per il genere, quelle robe che i puristi definirebbero come non true, e diciamo così, in maniera molto molto terra sbattersene i coglioni e farlo lo stesso. E da là poi si è comunque evoluto questo spirito di riprendere un po' quelli che erano gli inizi degli anni 90, quindi appunto ha fatto riferimento a Mayhem, a Darktron, tutti quelli che ad oggi definiremmo come classiconi, e cercare di anche ritirare fuori quel sound che c'era all'epoca, però cercando di innovarsi lo stesso, cosa che sì, poi mettici anche tipo gli Entombed, comunque tutti quei gruppi del periodo, e cercare di esatto, cercare di incorporarli con materia nuova, quindi dandogli un po' più corpo, mi viene da dire. Ok. Perfetto. Allora, Carl, perfetto. Come riesci a entrare nel mood di una natura autunnale e creare quel sound riflessivo anche con la voce? Come riesci a far sì che quel pennello non visivo, quindi ad occhio umano, riesca a dipingere un qualcosa senza avere una, come si può dire, un inizio o una fine? In poche parole, una cosa schizzata, ecco. So let's take an example that you were to paint the music that is regarding Diabolical. The maestro is asking, how can you put yourself in the mood of painting a full kind of nature sounds? Yeah, let's call it soundscape. That can also show some sort of like reflective
like some music that can make you think, that can put you into a reflective mood as well. I think again about ideas. To me, though, the origin of a musical idea, it usually just appears in my mind, and then it's a matter of just trying to create what you hear in your mind's ear, and try to bring that out into the world the way you have it in your mind. And those ideas sometimes come pretty easily to me. I usually see songs. I have a vision that is. I hear the riffs, the instrumentation sometimes quite clearly. In the case of the "We Are Diabolical" song, it sounded pretty much the way I envisioned it in my head. It was just there, like that, one day, and then we worked together. We also, the second half of it is that we worked together to realize that vision, and it's sometimes quite a long process where we work in Sverker's studio called Wing Studios in the outskirts of Stockholm, and we work together there for and make we record the song, we try to play together, record it, change some things. Nowadays we can make a quick recording because we're in the studio, so we can record an idea quite fast and then iterate, and we can make sometimes even copy paste operations on small parts, and many times we make chord progression changes, or we try different things, and sometimes that collaborative part is really intense. Sometimes we can spend a lot of time on a small part of a song, while the bigger strokes or the bigger brush strokes are quite clear, but then we can go into details to, for example, how things should transition into each other, and work on that, and nitpicking with details quite a lot until we are actually we're done what we think we can to come as close to that original idea as well, and also adding on top of it to present it as good as we can. So it's like more not just to get the idea done, the first concept, but the small things that make the overall painting like look beautiful. I may I say that by comparing with the painting styles that we were bringing out earlier, it's like pointillism. That you see the big picture and it's pretty clear, but then you see the small details. Sometimes it maybe not. I don't think we're doing pointillism. That would be too meticulous to do that. But no, it's more like an iterative revision process. Sometimes we do. It's more like sometimes when you change an entire piece of a canvas, you like the old masters. They got a commission to make a portrait of someone, and then the person who ordered it, the king or something. I don't like the expression on my face. Do it again. It's more like that, or change an entire piece. Pointillism would be, well, it's more like a stylistic thing, I guess. But
I like the art references. I like all kinds of art and painting a lot as well, as you might know. So Yeah, because also you are. Yeah, I will translate what you just said up to now, and then I will go into another question regarding arts and. yes, please do. Praticamente ha detto che le idee per quanto riguarda Diabolical, sì, come dicevamo prima, magari appunto sempre paragonandola alla questione di Pinto che dicevamo prima, vengono fuori le pennellate principali. Quindi praticamente lui ha in testa un'idea, o anche proprio Sverker ce l'ha, quindi si confrontano, si trovano, specie perché poi Sverker c'ha lo studio suo che scusatemi, che permette appunto a loro di trovarsi, revisionare le idee, abbozzarle, fare tutto quello che è necessario per rendere questo dipinto quanto migliore possibile. Nel senso che sì, ci sono le idee principali, ma poi si tratta di tutto il processo di non solo registrare magari appunto le idee al volo, giusto per capire come sono, ma anche prendere quei piccoli dettaglietti, tipo tra un passaggio e l'altro, prendere degli insiemi di accordi, vedere quale funziona meglio, anche giusto prendere, copiare, incollare le parti o tagliarle via, tutto il lavoro, quello che definiamo di produzione vero e proprio. E dicevo appunto che è quasi, almeno all'inizio pensavo fosse qualcosa di paragonabile al puntinismo, che quindi vedi tutto il quadro grande, poi vedi piccoli dettagli all'interno della tela. Invece lui ha detto che no, non è tanto così, perché alcune volte si tratta anche proprio di prendere in teli pezzi della tela e rifarli da zero, revisionare, tipo dire questa faccia non è venuta bene, va rifatta, e tutti i concetti del genere che appunto creano tutto un insieme di Diabolical. E adesso appunto volevo collegarmi a un'altra domanda, visto che Vai. sempre parlando di arte, visto che anche lui sappiamo che apprezza parecchio, specie appunto la questione di dipinti, vedendo i crediti degli ultimi lavori, lui si occupa anche proprio delle copertine, degli artwork, quindi volevo capire anche proprio come riesce a far combaciare le due cose, essendo non solo dal lato musica ma anche il lato visuale della questione, cosa lo ha portato a questo. So my connection to the previous question is pretty simple, but by looking at the liner notes of the more recent releases by Diabolical, you are also taking care or participating in the artwork or the visual aspect of the releases as well. First off, what led you to actually take also this main role inside of the band, and how do you think that it's doable for you to actually get the concept down on paper? Because we've talked about music, but I guess music is also kind of volatile, but an artwork stays there like forever. Even if you don't listen to the music, you need to actually have a perception of it, from my point of view. So well, to begin with, it's just a matter of why I do the
The artwork is just a matter of using the competences that we have in the band, and I happen to know how to do that since many years. So that's something that has evolved throughout the years. I learned about those things originally because out of necessity, because back in the 90s when I was playing in my first like demo bands, Absentia, for example, we needed to make cover art for our demo tapes, basically. So then what do I need to do to do that? Because then I learned how to do it. And first, it was easy because you put something in the copy machine, but later I had to learn Photoshop and InDesign and things like that. So over the years, I've learned to do that. By now, I'm quite proficient at it. So it's just a matter of using the competences we have in the band. Otherwise, we would have to pay someone to do it. So it's who is closer to the music than the artist itself. So it makes sense. How do I get it on paper? Well, same thing. Try to make it just another expression of the same idea. Then you just twist and turn in your head, like images. It could be like an idea, whatever the music is about. Try to find another angle of it and get some images going in your head, and then it's like, maybe whatever. In the case of Eclipse, like maybe a skull, that was easy. But no, but you try to connect with your music in another way, basically. So yeah. No, I can see the point. So you are trying to give more depth instead of just like putting it down a visual representation of the same thing, and it's actually really hard. I think it's unless if you want to do it in some kind of subtle way, it's difficult. If you, for example, do sometimes it's hard because you're so close to the music. It's hard to have an outside view on the music. So, but still, I think it's just a matter of making a visual representation of the same idea. Ok, appunto come dicevo prima gli ho chiesto cosa l'ha portato anche a occuparsi delle grafiche nel corso degli anni. Allora praticamente mi ha detto che questo di per sé è nato già appunto dagli inizi in cui lui per necessità col suo vecchio progetto Absentia, sì, si è trovato a dover stampare le demo e quindi avevano bisogno di una copertina, e quindi lui ha preso appunto, come dicevo prima, per necessità in mano le competenze. Poi appunto all'inizio si trattava di un semplice vai alla fotocopiatrice, fai le copie eccetera. Dopo si è trasformato in un impara a usare Photoshop, impara a usare InDesign e tutti quei programmi di grafica, e poi ovviamente nel corso degli anni è andato migliorando sempre di più con queste capacità. Poi per quanto riguarda i suoi lavori all'interno di Diabolical, è sì stato appunto una questione iniziale di necessità, che quindi ovviamente se c'è qualcuno che ha le competenze, perché non sfruttarle, e anche per
fai passare il termine, rendere economico il processo, però anche proprio da un punto di vista di legame con la musica, nel senso che ovviamente uno, essendo lui uno dei compositori, uno dei membri, sa che idea vuole passare di musica, però allo stesso tempo quella sorta di cercare di dare una prospettiva diversa alla musica, cercare di visualizzarla, quindi buttarla su carta, può risultare complesso perché alcune volte sei talmente tanto legato a quello che è il concetto che è già espresso in musica che risulta difficile visualizzarlo. E poi alla fine, diciamo così, quasi tocca, tipo, ad esempio, lui ha parlato dell'ultimo album Eclipse. C'è un teschio. Non è chissà che cosa dal punto di vista di non tanto di lavoro, perché sono sicuro che c'è stato un sacco di lavoro dietro, però lui diceva che basta quello per rappresentare quello che è il concetto della musica, e tutto quello che viene fuori poi si ripropone anche basandoci sulle risposte che ha dato prima, quindi sulla questione dell'idea che viene materializzata in sé. Ok, leggiamo la domanda di Alessandro: con quali artisti viventi e non ti sarebbe piaciuto, ti piacerebbe collaborare in un tuo progetto? Okay, Alessandro is asking you with whom artists, living or not, were you willing to work with, or are you willing to work in the future in one of your projects? That's a good question. Because we've actually collaborated with a really amazing Swedish female artist named Liv Möder on a song that we've been performing live now for the last couple of tours. Maybe 3 tours actually. We've been playing that song for quite some time now. It's named Transformation Hell, and Liv Möder, she's singing on that song, and she also performed with us live in Stockholm when we played there, I think 1.5 years ago. So if you want to check it out, there's actually a quite decent YouTube clip of that show with Liv Möder singing with us on stage. We've actually just now we are making a music video for that song. The song is recorded as well. It's almost complete. It's not all the vocals aren't in place, but we've recorded it, and that will likely be the next thing we release. So we are also so that was a really really great collaboration that we've done already. But in terms of other artists, I would like to make a collaboration with. If it was all living artists are up for. I would consider if I got an offer or like a question from someone, because this was a great experience. I would love to make more collaborations actually, and I'm thinking about it sometimes also if there's something that would fit. And whenever there is something I think we can that can add to what we have in a way that adds something that we cannot add ourselves, for another, like a very specific voice, for example, would be or another, I don't know, I have to think about it. If it was someone not living from the past, then it would be that's trickier.
I don't know. I'm thinking I would do something if I would have to collaborate with any artist. Then I would probably try. I don't know. I guess could be even every genre of music, so not just like Does it have metal to be related. Does it have to be music? I'm thinking. Then I would ask Leonardo da Vinci to paint our album artist. Mhm. And why not? Maybe even like a movie maker for you were working on the music video, so exactly. Yeah, that would be great. Can hire some dead people to do the stuff that we have to do ourselves, all the album art and video recordings and stuff. If someone would make a music video for us, I don't know, maybe some old Italian horror movie director like Fulci. Fulci, exactly. I was going to say that. Lucio Fulci, yeah. Oh Make là là. a music video for us. Bava. Io bava. Ok. Ok, allora la risposta è stata molto molto varia, nel senso che per quanto riguarda artisti con cui vogliono collaborare, già stanno collaborando con una cantante svedese fenomenale che si chiama Liv. How's she the vocalist called again? Liv Möller. Liv Möller. Yes. Ok. Promosso. E appunto stanno collaborando con lei per una canzone che non è ancora uscita ma che già presentano dal vivo. Infatti dal vivo stanno collaborando con lei, che si chiama Transformation L. Ha detto che appunto la canzone di per sé è già registrata, però stanno sistemando delle cose di qua e di là, quindi sulle voci. E un'altra cosa che ha detto appunto riguardo la canzone, stanno anche facendo il video musicale. E per quanto riguarda artisti che non sono più tra noi, che sono deceduti, appunto Leonardo da Vinci, per quanto riguarda la questione delle grafiche, quindi come dipinti, disegni, e invece appunto sempre toccando il tasto dell'arte, visto che appunto avevano anche ha tirato anche fuori la questione del video musicale, pensando magari a un regista così a bruciapelo per fare un eventuale video musicale, è venuto fuori Lucio Fulci, il grandissimo Lucio Fulci. E appunto però sono talmente tante varie le persone con cui lui / loro collaborerebbero che star là a selezionarne una o due o tre diventerebbe veramente veramente impossibile. E allora abbiamo il link della canzone del vivo, se vuoi condividerla. Now he's going to share the link of the Verrà condivisa e messa in descrizione anche. Che appunto è impossibile pescarne uno, perché ha detto se un artista ha qualcosa da offrire, appunto perché non collaborarci assieme, se riesce a dare quel qualcosa di complementare a quello che è lo spirito, va più che bene come cosa, quindi è aperto a qualsiasi cosa. Ok, poi verrà condivisa, verrà spalmata appunto il video, verrà spalmato in diversi canali, messo in descrizione il tutto. Prego, scusami un attimo.
No, I was saying that the link is going to be shared whatever, and will be put even in the description, on Facebook or So Twitch. it's a little. That's the only version I've found so far. I think there are some other. If you look around on YouTube, you can find some live clips of it. But we haven't released it any studio version yet. So See, yeah. No, I actually said that they're still like working and finalizing the track. So, ok. Quindi, Allora, voglio scomodare alcuni poeti. Dante Alighieri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi e poi Francesco Petrarca. Questi pittori come potrebbero entrare, questi poeti, scusa, non pittori, scusatemi, sono fuso, questi poeti, perdonatemi, grazie a Rimmer della tua correzione, no male, grazie mille, di questi poeti come possono entrare nella costruzione di alcuni pezzi di Diabolical, nel senso, potrebbero avere delle rime artistiche verso la poesia, oppure tutto ciò è una follia totalmente fuorviante, quindi che non può incanalare tutto ciò. Poeti, non pittori. so if we're taking like 4 historical Italian poetry writers such as Giacomo Leopardi. I heard you mention him. Okay. How do you think that these writers may be able somehow to convey your artistic idea in their words, or if there's no possibility at all that these historical writers can be able to do that from your point of view? That's a really interesting question, actually. I think that over time, our worldview and perspective on things, to some degree, it changes so much that to some part, I think it's almost impossible to understand the thought processes of people from just a few hundred years ago. And if you, in the case of Dante, he's from the 1300s, if I remember correctly. A very interesting person. He was from Firenze, right? Yeah. Also from a nice family there, and he had a really interesting life, actually. But he wrote this Divina Commedia. I'm actually reading it right now. Started reading it recently when I sit in my kitchen and look out the window. Sometimes I read a book, and I have on my shelf now, I have the Divine Comedy. Not original language, unfortunately, because but it's in Swedish. Yeah, to be honest with you, even for us Italian, to your question, if they could somehow connect with what we do, I don't know. I mean, in some parts, because the old imagery of hell, for example, the vision we have is in some parts derived from the works of Dante, for example. We still use the same kind of imagery as they did back then. But I don't know if they would understand our modern views of hell and suffering and those kind of concepts. In some parts, I think they would think that we're pussies, that we have nothing to complain about. They had the Black Plague and things like that, and they had conflicts and famine, and like the 4 horsemen of the apocalypse was very real to them. War, plague, famine, and death. It was a much larger constants in their lives back then. So
the world has been in a constant state of war, for example, up until very, very recently. So I think actually they were a lot of people from history, most people that has lived throughout history would argue that we live in times that are very close to the heaven they envision. But in by and large, I think we could communicate in the same terms with poetry and music, definitely. But a very interesting question. Thanks a lot. I was adding, like, in the beginning when you were talking about the van comedy, that you were not reading it in Italian, and I have to assure you that sometimes, most of the times, the van comedy is, even for us Italian, translated to like modern day Italian, because otherwise barely impossible sometimes to get track of it. It would be almost impossible to interpret, but some parts it can be interpreted. It's funny actually. Dante had in real life he had a beef with I think it was a bishop or a cardinal or some high guy within the church, and he actually he wrote them into one part of the Divine Comedy where he's being punished in hell over and over. The priest that screwed him in real life. So side note. Yeah, that I will translate what you just said, but I will go also into detail because it's something interesting that you brought out, because it's like artistically talking, it's pretty common to do such things. So I wanted to go a little bit more into that. Sure. Praticamente ha detto che allora, ironia della sorte, lui in questo periodo storico sta leggendo la Divina Commedia, quindi lui ha questa sorta di sorta di credenza con libri, e lui magari si mette a guardare appunto fuori dalla finestra mentre che legge, però ha detto ovviamente non la leggo in italiano, la legge in svedese, e infatti poi alla fine della risposta ho aggiunto che alcune volte persino per noi è impossibile leggere, infatti c'è spesso e volentieri la traduzione. Ha detto che per quanto riguarda le idee dell'epoca, perché comunque appunto tenendo ad esempio Dante, lui faceva parte della cultura del 1300, 1200, 1300 e è sicuramente la mentalità dell'epoca diversa rispetto a quella che c'è adesso, perché oggigiorno è tutta in costante movimento, si fa anche fatica a tener traccia di quello che sono i ragionamenti delle persone stesse, e allo stesso tempo si crea quella sorta di immaginario dell'inferno, appunto, sempre prendendo in mano la Divina Commedia, che si può risuonare con quello che è il concept loro di gruppo, ma addirittura può dargli anche una visione nuova da un certo punto di vista. Quindi può essere un sì come può essere un no rispetto a tutto quello che ci va dietro. Poi appunto poi bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio qualsiasi cosa, e poi abbiamo appunto iniziato un attimo a divagare parlando appunto del fatto che Dante avesse delle magagne con elementi all'interno della chiesa, e che poi lui Dante li ha raffigurati all'interno dell'inferno come delle torturano
Ok. quelli che sono là, e giusto per tra virgolette dargli fastidio, quasi tirar fuori la questione. Adesso volevo completare un attimo la domanda, appunto facendo riferimento a questa cosa che mi è venuta in mente, e poi passo alla domanda del Ciccarelli. Che intanto può rimanere a 10 minuti, 15 minuti, Carlo, così gli chiediamo le ultime cose almeno. Sì, so we are going for a couple more questions and then we'll close it up if that's fine for you. Okay. Prego. So my question now is regarding the topic of putting like people you have beef with in stories or even paintings. How do you see that way of like ridiculizing such people into your own art? Do you think that even nowadays can have an impact on what's the art like, or not? I don't think I do it personally. That sounds more like something that a hip hopper would do nowadays, like Eminem, like, or some shit talking other people in the scene or something like that. I wouldn't do it personally. No, I'm more interested in. I don't know. Maybe I should. Maybe I should write about someone I have a beef with. Interesting. Maybe I'm going to try that. But usually I try to I try to stick with more. If I would write about something, I would do it in a more from another view perspective. Maybe not in terms of writing it. Yeah, not directly to that person. Someone or no, I wouldn't do that. Ok. Allora, io gli ho chiesto, appunto, ricollegandoci alla questione, quella del inserire persone con cui si è avuto scazzi all'interno della propria arte, quindi appunto parlavamo della poesia, dei dipinti. Cosa ne pensa di questa cosa? Se magari può aver senso al giorno d'oggi piuttosto che all'epoca. Ha detto che di per sé non è una cosa che farebbe, ma che è un concetto relativamente interessante, perché ha detto, appunto, è qualcosa che fa più un cantante hip hop o comunque su quegli andazzi là, che però se dovesse fare lui una cosa del genere, ovviamente non sarebbe in maniera diretta alla persona, comunque quantomeno non l'ha mai fatto fino ad ora, e sarebbe più da un punto di vista di concetti, quindi tra virgolette gira attorno, fa capire, ma non si rivolge direttamente a questa persona. Detto che però potrebbe farci un pensierino di qua e là. Eccola qua. Ok, vabbè, il Magrave Anarca, detto il Ciccarelli, chiede appunto qual è il metodo di composizione della band. So I don't know whether you can read what is written. Yeah. So yeah, he asks you about the writing process. Yeah. So it's most of the times it follows the same pattern. One of us, either of us, could be me, could be Sverker, and nowadays Paul has started to contribute to our writing process as well. Come up with some really rough recording, like a pre-production recording with a basic structure of a song, with again the broad strokes, the big parts of the song. We take it to the studio, we play around with it a bit, and try to glue together the parts and work on it, iterate,
a bit with it and record some kind of pre-production version. That and when we're happy with it, we record it properly. That's the short answer. So it's quite straightforward. So it's like some sort of playing around with what you have to make something that it's actually worth putting out, like, or even just recording. Sometimes it's quite obvious from the get-go that okay, this you can hear early on that okay, this might actually be something. This is gonna work, you know. It's especially if it's a quite straightforward song like Black Sun, for example. You have it's almost like an AC/DC song to my ears. It's really straightforward. Other times it takes more time before all the pieces are placed together, and you can hear like, oh yeah, okay, now it makes sense to us. Now it's going somewhere. But sometimes it can be quite a long process. We're slow and meticulous, almost like what's the point of this guy? Is that Serat? You just like just adding on top of something we believe in, and then oh yeah, this looks like people in a park or a good song. Yeah, something like that. Ok, quindi praticamente il processo è molto diretto il più delle volte, nel senso che ci sono volte in cui ovviamente è più facile, c'è volte in cui è ancora più difficile. Si parte da una base di pre-produzione, quindi proprio con una demo grizzissima. Ci si ritrova in studio e si inizia a lavorare, quindi rifinendo, appunto come dicevamo prima, tagliando, incollando, rivedendo alcune sezioni. Diciamo che diventa quasi una sorta di gioco che ci va dietro, nel senso che alcune cose sono molto ad intuito, nel senso che già si capisce, ok, questa cosa deve andare in questa direzione. Appunto ho fatto l'esempio di Black Sun, che a detta sua è molto diretta come una canzone degli AC/DC, quindi è stato un po' più semplice, mentre altre volte è molto molto più complesso, perché ci stanno là a vedere i dettagli prima di arrivare proprio a dire ok, questa è la versione che poi andremo a registrare, quindi è abbastanza all'occasione, quasi, mi viene da dire. Prima di volgere chiusura con le ultime nostre domande, Adime, leggiamo la domanda di Alessandro, che me l'avevo persa. Ok, ecco. So Alessandro is asking, how do you see the musical evolution and the technicality in the metal music in the future? In terms of technical things, I don't know if things can get more technical now. In terms of technical death metal, for example, I guess we're at level Archspire now, and that's as technical as I'll ever needed to go. But you can see it in terms of drummers. That has changed over the years. That's something that has changed a lot during the years. The skill level, the overall skill level of people who play has actually gone up a lot. And we're fortunate enough to have had, in terms of drummers, we had after me on drums, when I started to play guitar, we have had a lot of a row of talented drummers, from Per, who's now in nowadays he's playing in Kraft, a black metal band. And then we, for example, we had
Janne Jaloma, who's in Dark Funeral. We had Pavlon, amazing drummer from Poland, who has been playing with us on a couple of tours, and now to Victor. And it's like a serious sport for these guys. They take it really seriously with the drums. Back when I was playing, you could get away with some sloppy stuff. I was never that good at drums as they are, not even close. So, but in the future, I think it's going to be the same struggle between the fundamentalists and the old schoolers and people that's into the new things. If it's going to be some kind of new core or whatever, I don't know. It's probably something that ends with core that the fundamentalists will hate. And there's going to be a struggle between the new and the old in some way or another. But I'm always an advocate for evolution, that people want to actually try new things and make the genres evolve. I appreciate the evolution. So do you think that even like artists that can let's say even like regress in technicality can bring more technicality into the music? Or I mean, if you're gonna do, I think it's actually harder nowadays to do something really basic. Like if any band can mimic Darkthrone by now, but it's, if you're gonna try to play the same music like they did in the 90s, well, good luck. You're gonna be really, really good at it and have some really fucking fine nuance to really try to impress me, because those old school bands, they very rarely impress me because they're trying to mimic something that they're just cover bands of old legends a lot of times, and that's not interesting to me. It's not evolution. So I prefer those who try to build upon what those bands started many years ago and try to find new expressions within that. That's much more interesting. Ok, praticamente la risposta riguardo l'evoluzione del genere, nel senso che ora come ora, con generi che stanno venendo fuori del tipo technical death metal, sicuramente è molto difficile riuscire ad avanzare, nel senso di avere qualcosa di ancora più tecnico, perché appunto ha fatto riferimento a gruppi tipo gli Artspire, che sono un gruppo canadese, appunto, per chi non li conoscesse, però ho notato che ci sono specie nei batteristi sicuramente abilità nel poter migliorare come musicisti più che come genere, perché detto, prendi quello che faceva lui 20 anni fa, dopo che lui ha smesso con la batteria nei Diabolical, sono arrivate una sfilza di batteristi che sono stati decisamente migliori di lui. Appunto, lui ha fatto l'esempio di Janne, che è il batterista adesso di Dark Funeral. Ha fatto l'esempio di come si chiama? Di chi? Quale gruppo? Porca Eva, mi sfugge il nome. Di quale gruppo? Di Par, dei Kraft. Pavlon? Yeah, I was thinking about Par from Kraft. Par. I reminded myself later the name. I was like sleeping on my words. E tantissimi altri che appunto chi li conosce sa come sono tecnicamente parlando, e quindi là c'è poco da dire. Ovviamente ci sono quelli che sono rimasti
legati a quello che è il vecchio stile, eccetera, eccetera, però ho detto che se una cosa è sicura è che l'evoluzione, il genere che sarà l'evoluzione di quello che sta venendo fuori sarà sicuramente qualcosa a core. Quindi ha fatto questo raffronto. Però da chiedergli se eventualmente si può dire che, tra virgolette, regredendo con la tecnica si può riuscire a portare qualcosa di nuovo nel genere, quindi senza per forza essere ultra tecnici. Detto che è molto molto difficile, perché se prendi ad esempio un gruppo come Darkthrone, ad esempio, e cerchi di rifare quello che rifacevano loro all'epoca, buona fortuna a impressionarlo, cioè nel senso che è talmente tanto monotono ed è talmente tanto pieno di cloni di gruppi del genere che è difficile poter portare qualcosa di nuovo. Però se viene preso quello che facevano loro all'epoca, ma implementarlo poi con tutte altre questioni, sperimentazioni varie ed eventuali, sì, allora sì, si può dire che si può trovare un'evoluzione, però appunto è molto molto difficile. Stavate parlando dei craft per caso del batterista Daniel dal 98-2005? No, stavamo parlando di Par Johnson. Ok, il nuovo batterista, ok. Sono due eccellentissimi batteristi, uno più bravo dell'altro. Sì. Tanta roba. Allora, l'ultima domanda è questa. La domanda poi della bevanda. La mia ultima domanda è questa qua. Portiamo i Diabolical in una casa spersa nella natura. Questa casa è fatta tutta di legno, quindi una cascina. Questa cascina è pericolante e dovrebbe essere trasformata dai Diabolical in sicurezza. Come? Con il riff di chitarra e la voce. E allo stesso tempo la casa pericolante rimessa in sicurezza, come potrebbe creare quel buio del subconscio umano? Okay, this is kind of a tricky question, so pardon me, I will try my best to give a proper translation. So let's take the wooden shelters like on the mountains that's about to fall apart. And with Diabolical, you with your guitar riffs and musical ability in general, you can like Jesus fucking Christ, you can like rebuild in a way, like put back to new this the shelter. What kind of thing do you think that you can put out musically speaking? In order to rebuild it? Yeah, sort of like to repair the place. No, interesting question, really. I have to think. Take your time. There's no rush at all. If it's a shelter that we're building, I mean, then what you need from a shelter is safety to survive. That's why I would go to a cabin on the mountain. It's an emergency and like a safe haven.
and something that will help you along the way. So instead of freezing to death on the mountaintop in the snow, you have shelter. I guess if I can do that musically, then I've done something that could potentially be of great value to someone, and that would be a good thing. So basically, get rid of all the dangers next to it to actually be able to make it safe, as you said. Yeah, but then there's also the question: how safe can it be if the name of the artist is Diabolical? So can you trust it? No, it's more like not just the Diabolical kind of thing, but it's like the spirit of the music more than the name in this instance. Allora, praticamente ha detto che ci ha dovuto pensare un po', perché appunto ha detto che era una domanda abbastanza intricata. E appunto ha risposto alla prima parte della domanda perché sì, al momento gli ho chiesto solo la prima parte. E la sua risposta è stata sul rendere un posto sicuro in mezzo alle montagne. Sicuramente sarà cercando di togliere tutti quegli aspetti che possono creare pericolo al visitatore per, nonostante tutto, star là e ritrovarsi in un posto sicuro. E detto appunto che è relativamente ironico il fatto che venga chiesto di avere un posto sicuro rifondato sulla musica di un gruppo chiamato Diabolical, però appunto è più sull'energia della musica piuttosto che sul nome, quindi è quello a cui si fa attenzione. Ok, a te l'ultima domanda, appunto, sulla bevanda. Quella classica. Yeah. Okay, now I'm going to ask you the typical closing question of il Calice Nero, which in English means the black chalice. And the question is about the perfect beverage, the perfect alcoholic beverage that one you think should enjoy while listening to Diabolical. What would it be, and would it be bitter? Would it be sweet? Would it be heavy pounding, or even not? What would it be? Non quella che sta bevendo adesso, però. Well, what do I have in my cup right here? It's water. So, yeah, drink water, be healthy, just stay hydrated. Stay hydrated, and let the music let the music transform it into wine. Ok, that's pretty interesting. Allora, c'è stato abbastanza un plot twist nella questione, perché tu hai detto non quello che c'è dentro la tazza. Ok. Però il plot twist è stato, sì, al momento c'è acqua, però lascia che sia la musica a trasformare quest'acqua in vino. Quindi è stato fantastico. It has been very, very subtle. È la prima volta in the first half. È la prima volta che succede una cosa del genere. Fantastico. Non ho parole. Seriously, it has been the first time that someone ever replied something like this, and it actually got us in the first part. So.
Non me l'aspettavo. Carl, grazie di cuore, veramente grazie di cuore per questa intervista. Io vi seguo ai tempi di Synergy, lo so che tu non c'eri dentro, però ho visto l'evoluzione che hanno avuto i Diabolical, dal Melodic Death al Death Black, e sinceramente vi faccio i complimenti. Porca troia se vi faccio i complimenti. Vi auguro tutto il bene possibile e immaginabile, vita privata e per la band. Veramente, very compliment. Grazie. Yeah, thanks to you. And as I said, is following you since the Synergy era, even though you were not in the band yet. But seriously, yes, in the evolution of the band, and it really enjoys everything that you guys are putting out. Thank you so much. And we wish you personally and to the band all the best, like for your private life and everything music related, your upcoming projects, or in the future with Diabolical as well. So thanks again for spending some time with us, and seriously, it has been a pleasure. Grazie mille. Thank you very much. Ciao Carl. Ciao. Good night. Good night. Perfetto. Ok ragazzi, oggi abbiamo avuto i Diabolical, veramente molto molto interessante. Complimenti a DMR appunto per la traduzione. Grazie mille a te. Infatti non lo so se a Villa Arzilla mi vorranno un'altra volta in casa di riposo, perché ci stanno decidendo tutti del canale, quindi ok, preparatevi. Allora ragazzi, vi lasciamo con una track. Allora, Harsh Death è una woman band italiana doom metal che appunto Francesca Calì è la fondatrice della band stessa, che è abbonata nel canale. Quindi vi facciamo ascoltare una track dall'album appunto. Dimmi Adimer. Sì, no, volevo ringraziarti ancora per i complimenti, quindi sì, davvero, grazie di cuore, davvero. Te li meriti perché sempre. Te li meriti, fidati, ti sempre i complimenti, perché c'ho delle persone che veramente mi stanno permettendo di portare il canale fuori, quindi senza di voi il canale non sarebbe uscito fuori, quindi complimenti come sempre. Niente ragazzi, vi faccio ascoltare appunto Course of the Witches, se non ricordo male, la track Harsh Death, e poi vi salutiamo. Buon ascolto. Let's think I borrow all you've got to do.
Eccoci qua ragazzi, salutiamo Adimer appunto che è dovuto andare, del suo grandissimo contributo, grazie a tutti del supporto ragazzi. Questa è Arch Death appunto con la track Course of the Witches, video creato da appunto Arogat, molto molto interessante questa track, quindi andrete tutto a scoprire tutte le track appunto del disco di Arch Death, gruppo Doom Metal di Francesca Carì, che è la nostra abbonata. Sarà 1 mese e mezzo da oggi in distribuzione continua sul canale. In ogni intervista che verrà fatta verrà messa a ripetizione ogni track del disco e verrà ripetuto sempre. Grazie a tutti ragazzi, vi auguro una buona notte, grazie al supporto. Il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice domani 000, la morte vi renderà liberi. Ricordo che domani ci vedremo, se tu va bene, con Sasha Horn, batterista degli Explorer, scusate, poi ci sarà anche la video intervista con il leader il 18 e domani dalle 22 alle 23 ci sarà anche un'altra grandissima chicca del Calice Nero, ex batterista di Tape on Negative e dei progetto di Danzig, The Misfit, niente può diventare come Meister Johnny Kelly. Quindi ragazzi, grazie a tutti del grandissimo supporto. Au revoir.